iyi TAPPIO mining right paper yayo nkuko ibisobanura ivuga ko ejo bundi mu kwezi kwa 9 ejo bundi mu kwezi kwa 9 ishobora kujya hanze, nyine ishobora kuba listed. Gusa bavuga ko guhera mu kwa 9 kugera mu kwezi kwa mbere ejo bundi 2026, guhera mu kwa 9 k'uyu mwaka 2025 ejo bundi kugera mu kwezi kwa mbere 2026 bari kuvuga ko ishobora kujya ku isoko nkuko muri right paper yabo ibisobanura. Hello guys, reka nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri iyi mining bita TAPPIO hamwe n'ingi bita EWAN Network. Muri TAPPIO ngiye kubereka muri right paper y'iyi TAPPIO abantu musanzwe muri kumininga iyi mining ya TAPPIO mushyiremo courage, bitewe nuko iyi mining nayo nkuko nababwiye nayo ishobora kuzatubera nziza, dore ko right paper yayo bavuga ko ejo bundi mu kwezi kwa 9 iyi mining coin yabo ishobora kuba listed, cyase ishobora kujya ku ma exchange, nyine tugatangira tukagira tukagurisha izi coin za TAPPIO. Bakengeye kubereka rero muri right paper yabo ibyo bavuga nuko bavuga ko nanoze na total supply y'iyi coin. Hanyuma nituva muri TAPPIO turagaruka muri EWAN Network, nayo harimo amakuru y'ingenzi ndi bubahe. Reka dutangire. Mbere yo kugira ngo dutangire rero ndakwibutsa gukanda like kuri video niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel ya Darius Tech, unkandire subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu zindi video zigiye zitandukanye zivuga kuri mining. Mbibutse ko gutangira izi mining ni ubuntu, nta gishoro bisaba. Iyo mining yaje nshyashya urahitangira, nyine utangirana n'abandi, hanyuma yazajya ku isoko nawe ukabasha kugurisha za coin uzajya uraba wagejeje aho ngaho. Nyine mbambwira abantu bashya, bitewe nuko nyine hari abantu bashya baba baza muri ibi bintu batazi ngo bikora gute, mbega nyine batabisobanukiwe. Noneho reka twinjire muri TAPPIO. Niba utari wafungura account muri TAPPIO mining, ujye kuri Play Store hanyuma wandikemo TAPPIO irahitiza. Ni TAPPIO, reka mbibereke abantu bashya nyine batari bayifunguramo account. Video y'uburyo wafunguramo account narayikoze, usubira inyuma urebe mu ma video urayibona. Urandika gutya TAPPIO gutya, nushaka urenze rino jambo app gutya, nurangiza ushakisha. Numara gushakisha dore ngiye ifite hiyo logo ya ta, dore niyo ngiye mining ni iyi, dore ni gutya imeze. Uraza nyine uyestare hanyuma wafunguremo account. Niba utazi uburyo wabasha gufunguramo account, usubira inyuma urebe video nyine narayikoze y'uburyo wabasha gufungura account. Noneho hano muri TAPPIO urayibona, dore interface yayo nuko imeze, ni gutya imeze. Urabona tumininga, ni kuvuga ngo ubu ngubu udafite umuntu wigeze utumira n'umwe, umininga ubanza ari coin 2 mu isaha, I think, ntabwo nibuka neza, ni coin 2 mu isaha. Hanyuma ukazimininga nyine, urumva nyine coin 2 mu isaha ukubye n'amasaha 28, urumva nyine ni coin nyinshi cyane. Hano usibye ko hano hari nanuze, hari na buto ya booster. Hano booster wihutisha mining yawe nyine. Iyo ukanze booster baguhaga publicity, hanyuma hano coin zawe ziriyongera. Coin zawe ubona mwisa, urabona ngiye mbona coin, urabibona nyine ngiye mbona coin 38 mwisa. Urumva nyine isi coin ni nyinshi cyane. Noneho nta kindi uri bukore rero, reka tujye muri right paper tuzi turebemo ibintu by'ingenzi birimo. Turaza hano kuri settings, nawe niba ukeneye kuyisomuze kuzuyisome ntaribe. Hanyuma tuza hano kuri about, tugiye kureba right paper y'iyi mining. Nanone tugaruke hano kuri terms and condition, hano tuhakande gutya. Nitumara kuhakanda turi buhinguke ahantu hameze gutya. Iki kibingibi nyine ni ibintu biraho ngaho, ntabwo twabisoma. Hanyuma turamanuka hasi tuze hano kuri right paper. Aha ngaha right paper, kuvuga ngo right paper nyine ni nka white paper ariko itagize ituzuye. Iyi ni white paper ituzuye, ntabwo nyine white paper yabo ntabwo yuzuye, nyine ni light paper nyine. Urumva ko ari
light paper nyine mbega muri make, bitavuze ko ibintu nyine biba biri muri light paper baba bazabikora 100%. Okay, iyi TAPPIO rero nkuko mubibona ahangaha hano tugiye kurebamo ibintu by'ingenzi, ntabwo turi birebe byose bitewe nuko ibi byose nyine ntabwo twabivamo. Okay, hano urabona ko baratubwira ko iyi light paper cyangwa se iyi TAPPIO ifite total supply ya miliyoni 400. Vuga ngo iyi TAPPIO ifite total supply ya miliyoni 400. Okay, reka tumanuke hasi nze mbereke noneho tundi tuntu tw'ingenzi. Okay, ni kuvuga ngo mining turi kuri phase ya mbere. Phase ya mbere urabibona turi kuri phase ya mbere. Noneho bavuga ko total supply urazi ko ifite total supply ya miliyoni 400 nkuko maze kubibabwira, ariko aba miner nyine turi ku mininga tuzabona 40%. Vuga ngo niba ifite total supply ya miliyoni 400 tuzabona nka miliyoni 200 ndakeka ntabwo zirimo, kurumva ni 40%. Okay, noneho ecosystem izabona 20%. Urabibona ecosystem izabona 20% nyine nka babandi bafasha umushinga ibintu nk'ibyo nyine. Noneho community ngo niba ari community dayo izabona 10%. Nyine aba n'abandi bantu bazagira ibyo bafasha invested dayo 10% gutyo nyine. Mbega nyine n'utuntu twinshi nyine urabona abantu bazagenda babonamo marketing and partnership gutyo nyine 8%, listing 2%. Urumva nyine coin bazagenda bazigabanya. Urumva niba ari coin 400 twe dushobora kuzakuramo nka coin 200 gusa, izindi zose zikagendera muri community y'abantu bazafasha ibikina biki byinshi nyine. Okay, ndakeka uri gusobanukirwa neza cyane. Okay, noneho tuje hano kuri kota gatatu cyangwa se Q3. Kota nyine ya gatatu, no kuvuga ngo kota ya gatatu no guhera mu kwezi kwa gatandatu kugera mu kwezi kwa 9. Ndakeka abantu musanzwe mukora business hano mu Rwanda murabizi ko gutya nyine ari nako dusanzwe dusoramo imisoro yacu isanzwe. Okay, guhera muri kota ya gatatu, guhera mu kwezi kwa gatandatu kugera mu kwezi kwa 9 nibwo mining izatangira. Urabibona mining nyine yaratangiye. Hanyuma hano nibwo hazatangira ibintu bijyanye n'amagemo no gukemura nyine ibibazo bigiye bitandukanye muri application. Hanyuma bakavuga ko ari nabwo nuze application ya ISO nyine cyangwa se ya iPhone aribwo izagira aribwo izasohoka, aribwo izatangira. Aha ni kota ya gatatu nyine, aha ni kota ya gatatu guhera mu kwezi, ubwo no kwezi kwa gatandatu no kwa 7 kwa 8 no kwa 9 ari nayo mezi tugeze turimo. Okay, noneho kota ya kane, noneho kota kane na kota ya mbere mu kwezi, no kuvuga ngo kota ya kane hano, kota ya kane no guhera mu kwezi kwa 9 kugera mu kwezi kwa 12. Noneho kota ya kane TAPPIO izajya kuri blockchain cyangwa se izarocingwa nyine kuri blockchain. Tuzatangira nyine kugurisha zino coin zacu za TAPPIO. Noneho bakavuga ko kugera mu kwezi kwa mbere, uvuga ngo kuva mu kwezi kwa 9 kugera mu kwezi kwa mbere nibwo izi coin tuzatangira kugira kuzigurisha. Ndakeka uri kubibona ntabwo ari ibintu ndi kwikurira mu mutwe. Noneho bakavuga ko buri ba member bose user bazajya boherereza TAPPIO coin ku manuze nyine ku ma blockchain agiye atandukanye. Hakaba bazashyiramo n'uburyo bwa leaderboard and staking, no kuvuga ngo nyine uburyo bwo gustakinga kugira ngo tujye tubasha kubonamo muri zira coin za TAPPIO inyungu zigiye zitandukanye. Ni kwa kundi nyine ukuntu ufata coin zawe hanyuma ukazibikamo igihe runaka bakajya bakungukira, ukajya ugira nyine income uzajya ubona bitewe nuko nyine coin zawe wagize wazistakinze wazibitsemo nyine. Gusa ikintu nashaka kwibandaho cyane ni iki ngiki ahangaha nyine, kano kantu akangaka. Ni kuvuga ngo ejo bundi guhera mu kwezi kwa 9 kugera mu kwezi
kwa gatatu kugera mu kwezi kwa gatatu, guhera mu kwa mbere kugera mu kwezi kwa gatatu k'uriya mwaka. Ni ukuvuga ngo guhera mu kwezi kwa cyenda, ukwa cyenda, ukwa cumi, ukwa cumi na kumwe, ukwa cumi n'abiri, ukwa mbere, ukwa kabiri n'ukwa gatatu. Iki gihe nibwo noneho nibwo bazagira ute, nibwo bazaronshinga iyi noze nyine iyi TAPPIO coin. Nibwo tuzatangira nyine kugira ute kugurisha coin zacu ku ma blockchain agiye atandukanye. Izo blockchain ubwo nyine bazazitubwira ngo ni izihe. Ni nabwo tuzabona noze access yo kwakira noze TAPPIO zivuye nk'ahandi nyine. Wenda urugero ushaka kugura izo TAPPIO ukaba wayigura, none nabwo tuzatangira gukora staking. Noneho hano muri ndakeka utundi tw'ingenzi twari turimo. Noneho hano bakavuga ko kotatu cyangwa se kota ya kabiri 2026 ngo ni ukuva mu kwezi kwa gatatu kugera mu kwezi kwa gatandatu. I think guhera mu kwezi kwa gatatu kugera mu kwezi kwa gatandatu. Bakavuga ko aribwo ecosystem and marketplace nyine ni ukuvuga ngo ecosystem nibwo bazatangira mbega nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ibintu byinshi birimo hano, ni ibintu byinshi birimo. Gusa iby'ingenzi ni uko akari kantu niko nashaka kubereka, nkabereka ko iyi mining yacu ya TAPPIO turi ku mininga ejo bundi mu kwezi kwa cyenda ishobora nayo kuba listed. Noneho ugarutse hano muri TAPPIO, reka tugaruke hano muri TAPPIO. Tugarutse hano muri TAPPIO, hari abantu ubusanga nyine yaratanze nka invitation code cyangwa se referral code abantu bajya bamwinjiriraho, hanyuma ugasanga bari hano kuri friends. Hano niho turebera abantu batwinjiriyeho. Hano ugasanga bari hano kuri request. Ahangaha hano kuri request, ugasanga abantu bari hano kuri request atarakoze accept. Kandi iyo ukoze accept nibwo uwo muntu wakwinjiriyeho nibwo ubasha kubona inyungu imuturutseho. Naho iyo utakoze accept ntabwo wabasha kubona inyungu y'uwo muntu wakwinjiriyeho. Iyo wakoze accept umusanga hano kuri friends. Hano kuri friends niho umusanga. Urabona ko ngiye maze kugira abantu 93 bamaze kunyinjiriraho baturutse mu bihugu nyine bigiye bitandukanye. Urabona haba harimo n'amabendera y'ibihugu byabo. Urabona harimo abo mu Buhinde, harimo abo muri za Bangladesh, abo nyine mu bihugu bigiye bitandukanye. Harimo abo mu Buyapani, za Qatar, za bihugu nyine byinshi hano baba barimo nyine. Urabona gusa abo mu Buhinde mfite nibo benshi. Abahinde nabo bino bintu bya mining n'Abapakistan banza bamaze kuba hejuru. Abo muri Kenya, aba Nigeria, nyine urabona haba harimo abo mu bihugu bigiye bitandukanye. Ndakeka rero hano muri TAPPIO izo nizo update nari mbafitiyemo. Iyi mining nayo ni nziza cyane mu itangire, dore ko iyi mining nayo ishobora kuzaduha cash nkuko nyine mpora mbibabwira. Murazi ko ubu ngubu nyine ibintu turimo ni byo kuduha amafaranga gusa, ni byo kuzaduha amafaranga gusa, ntabyo gukora ibintu tutazi neza ko bizaduha amafaranga gusa. Nyine ni ukugerageza, ntawe uzi irizarumba n'irizera, niko bavuga harya mu Kinyarwanda. Rero reka twigire kuri EWAN Network. EWAN Network na update mbafitiyemo ntabwo ari nyinshi cyane, ni update duke. Urabona nyine tuba turi ku mininga. Mbibutse ko EWAN Network ni buri masaha 4 nibwo tubasha kumayininga. Naberetse uburyo dukora wallet, narabiberetse n'uburyo dufata coin tukazihindura, tukaziswapinga nyine tukazohereza hano muri wallet yacu, nabyo narabiberetse. Urabona ko ngiye maze kugiramo coin ziri kuri balance. Urabona maze kugiramo coin 212. Nazikore swap nyine nazibitse kuri wallet yanjye. Niba utazi uburyo wabasha kuzibika kuri wallet, usubira inyuma video rwose narayikoze. Noneho hano muri EWAN Network hari ukuntu turi kujya twinjiramo, ngasanga bahise baguha kino message, iki ngiki kino nyine muri kubona. Gasaba bahise baguha runo message. Iyi message ni ukuvanga ikintu ivuze ko umuntu wese usanzwe akoresha VPN, ni ukuvuga ngo zino mining dukora, iyo ugerageje gukoresha VPN icyo gihe account yawe ishobora gusibwa. Ntongere mbigarukeho, account yawe ishobora gusibwa bitewe nuko uri gukoresha VPN, bitewe nuko nyine icyo gihe ntabwo baba babona imyirondoro yawe yuzuye. Bibutse ko gukoresha VPN ubundi ikintu ushaka gukora ni ukuyobya nyine location y'ahantu uherereye, kuyobya
mbega nyine uri kuyobya amakuru y'ahantu uri. Nicyo VPN ibi igize ute, nicyo VPN ibishinzwe cyangwa se nikibereyeho. Kuvuga ngo rero hano baratubwira ko umuntu wese uzi ko akoresha VPN cyangwa se asanzwe akoresha VPN, mu gihe akomeje kuyikoresha agikoresha iyi mining, agikora mining ya TAPPIO, account yiwe ya EWAN Network ishobora gusibwa bitewe nuko, cyangwa se ishobora kuba terminated bitewe nuko bitewe nuko ari gukoresha iyo VPN. Ntabwo wemerewe gukoresha VPN, ntabwo wemerewe gukora ad block, bya bindi nyine naraberetse byo gufunga ama ads, kwa kundi ukuntu tuba turi ku mining ugasanga ibi ads biri kujya byiyamamazamo hano. Iyi TAPPIO iyi EWAN Network ntabwo wemerewe gufunga ayo ma ads. Umunsi wayafunze ubwo icyo gihe account yawe ishobora gusibwa. Wenda uyafunze umunsi umwe nta kibazo, ariko igihe wayafunze iminsi yose, wenda uyu munsi ukayafunga n'ejo ukongera ukayafunga, account yawe izasibwa. Iriya ni warning nyine bari gutanga. Banza barabonye ko abantu benshi nyine bagiye bakoresha ama VPN. Izi mining dukora, niba uzi ko ukoresha VPN guys, nakugira inama iyo VPN yo kuyihagarika, bitewe nuko izi mining ntabwo zemera VPN. Icyo gihe uba warayobeje umwirondoro wawe. Hari igihe nyine uzajya kureba ugasanga account yawe bayisiba bitewe nuko uri gukoresha iki VPN. Rero iyi mining nayo abatari bayijoininga, uyu niwo mwanya mwayijoininga gusa ku bushake bwanyu, ntabwo ari agahato. Bino bintu bya mining dukora ntabwo ari agahato kubijyamo, ubijyamo ari ku bushake bwawe. Kandi nanone kubijyamo ugasanga iyo ubigiyemo ntukomeze gukora mining, ugasanga urabihagaritse ntugeze aho gukora KYC, uzamenye ko natwe icyo gihe nta mumaro nyine uba waratugiriye kuri twe nyine. Gutya iyo uri ku mininga natwe tuba dufitemo inyungu, bitewe nuko iyo uri ku mining yacu nyine irihuta cyane, tugira coin nyinshi cyane. Ariko iyo ubihagaritse utari wakora icyo bita KYC, natwe icyo gihe nyine nta nyungu tukubona, tuba tukubara nk'umuntu nyine utaragize icyadufasha, icyatumarira. Rero iyo mininze ukagera aho gukora KYC ukanayikora, coin zawe ukazigurisha, icyo gihe natwe bitugiriraho inyungu nziza, bitewe nuko urumva nyine coin zawe natwe baraduheshejemo hano, ziba zaragize ute, zigira umumaro, nibwo bazibara nyine. Ndakeka muri gusobanukira. Rero izi mining muzitangira, dore ko urumva izi mining zizajya ku isoko ejo bundi mu kwezi kwa 9. Urumva ushobora kubona zidutunguye zikaduha amafaranga menshi cyane. Muzitangira atari bazitangira. Nge rero mwari kumwe banyita Darius, niba utari wiyandikisha hakiri kare kugira ngo nawe ukomeze muri uru rugendo rwa mining. Twegeye dusubire mu zindi video.